Today's concept is chemical bond. Before knowing about the chemical bond, let's talk about the atom and as well as ion. See, if you are going to take H is an atom, H plus is an ion, Cl is an atom, Cl minus is a ion. Usually, before going to know about the chemical bond, compulsory we should know why an atom is going to become as an ion. Everybody knows that atomic state is a stable state. Atoms do not participate in the chemical reaction. This is a universal fact. If the atoms wanted to be participated in the chemical bond or in the chemical reactions, compulsorily they need to be participated in the ionic state. See, to get the stability given by the noble gases, atoms are going to lose the electron or gain the electron, they becomes as a ion. In that, which are losing the atom, which are losing the electron, they become as a positive, which are gaining the electron, they become as a negative. So that's what H plus Cl minus for an example. Then what is a chemical bond first? As we all know that atoms are going to be combined together, molecules are going to be formed. Molecules are going to be combined together, matters are going to be formed. When atoms are going to be combined, they may be like atoms, they may be unlike atoms. See, if I just want to say H2 is a molecule where the like atoms are combined together, HCl is also a molecule where unlike atoms are combined together, whereas H and Cl. That means when the atoms are going to be bind together, which may be like, which may be unlike, they are bind together, that energy can be known as a chemical bond. The chemical bond is an energy which is used to bind the atoms together to form the molecule. Chemical bond is required. Is it clear, everyone? When two atoms are coming, for example, if you wanted to pack the two books together, what happens? You maybe use the rope or you maybe use the tape or whatever it may be. So you are going to bind together. In the same way, as we already know that atoms are going to be combined together, they may be like, they may be unlike. If you wanted to bind together, you need to bind them by using the energy. That energy is known as a chemical bond. Chemical bond is definitely two types. One will be the ionic bond and other one is the covalent bond. Ionic bond, covalent bond. Let's talk about, before going to the ionic bond and as well as the covalent bond, and tell about the valency electron. See, if you have the chlorine, its number is going to be 17. 17 in the sense there are 17 electrons, 17 protons. Unless a atom becomes an ion, number of electrons is equals to number of protons. See, if I say in the chlorine atomic number is going to be 17, that means protons are 17, electrons are 17. But if I say Cl minus, what will happen? Its atomic number 17 only. But protons are going to be 70, electrons are going to be 18. Because one electron is gained, Cl minus. Same way, if we take the Na, what is the number? 11. So how many protons will be there? Number of protons 11, number of electrons 11. But when I take sodium plus Na plus, what happens? Plus indicates electron lost, minus indicates electrons gained. So it's 11, protons are 11, electrons are 10 because one electron is reduced. So this is the way when the valency electrons are responsible for the chemical reactions. Cloth edamma. Get the cloth. To represent the valence electrons, say for example, it's a 17, 2, 8, 7. Here valence electrons are how many? 7. If you take the sodium, its number 11, 2, 8, 1. If you take the magnesium, Mg, its number what? 12, 2, 8, 2.
Take the calcium Ca. Who is the calcium number 20? What it becomes? 2 comma 8 comma and 8 comma. See how it will be: K shell, L shell, M shell, N shell. That's what I'm trying to take. K capacity is 2, L capacity is 8, M capacity what? M capacity 16, N capacity, I think this is not 16 because 2n square formula, 18. M capacity, because which formula we will use? 2n square. 2n square, K value 1. So 1 square in the sense 1. 1 into 2, 2. L value n is equal to 2. 2 square means 4. 4 2s are 8. M ante n is equal to 3. 3 square 9. 9 2s are 18. N capacity what? 4. 4 square ante 16. 16 2s are 32. This is what the capacity is about that. So the same way I am writing here. 2 comma 8 comma 7. So that's what here. 2 8 in that here 7. And here calcium to 2 comma 8 comma 10. Is that clear? 2 comma 8 comma 10. So usually we know that valency electrons are responsible for the chemical reactions. Valence electrons are responsible for the chemical reaction. To represent the valence electron, we have the Lewis dot structure. How do we do? See, let's take your sodium, let's take your calcium, let's take your chlorine. What about the sodium? How many valence electrons are there? 1. So you will be represented as a 1 dot. We are using Lewis dot structure only the purpose of representing the valence electrons, but not all the electrons. See, in the sodium, valence electrons are only 1. Next, magnesium, if you take, how many valence electrons are there? 2 valence electrons are there. So Mg 1 1. Don't write the dot as a pair. First, all the 4 sides 1 1 1. Then you start pairing. Chlorine you take. Chlorine, how many valence electrons are there? 7 valence electrons are there. Then start 1, 2, 3, 4. How many electrons are there more? 3 electrons are there. Again start pairing. 1, 2, 3. How many lower electrons are there? Lower means 1 electron. Pair means 2 electrons. Here how many pairs are there? 1, 2, 3. These are called bond pairs. These are called, lone pairs, and this is going to be a bond pair. Because it is a single electron which can be combined with the other. Because these are already pairs, so they don't participate in any combination. So that these are called as a lone pair, and this is going to be a bond pair. This is what exactly Lewis dot structure is used to represent the valence electrons, where valence electrons are responsible for the chemical reactions. This is what. And see, about the valency also. Usually we know that valency, in the sense combining capacity, is known as a valency. Combining capacity is known as a valency. See, how do you say is a combining capacity? Let's say for example, magnesium is there. Usual number what? 12. What will be right according to our atomic structure topic? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 10 electrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3 according to our atomic structure electronic configuration. So here how many valence electrons are there? 2. So as they are losing, actually why do they lose? Why do they gain is the matter. Why do they gain or why do they lose? Because every atom one is supposed to be stable like a noble gases. What do you mean with the noble gases? Which do not participate in the chemical reaction, whose electronic configuration is stable. Say it as octal configuration. Octal configuration, the last orbital must be filled with 8 electrons. That is called octal. Oct means 8. If the last orbitals are filled with 8 electrons, then say it as a octal configuration. The atoms which are having the 8 electrons in the outermost shell, they will be stable and they do not participate in the chemical reactions. Except helium. Except helium, because helium do not have the 8 electrons, because its atomic number is 2. So it has only 2 electrons, even though it is going to be stable. And also it is added in the rare gases like noble gases. Next,
except the helium, krypton, xenon, radon, neon, these are all stable because they are having the 8 electrons in the outermost orbital, so that they do not participate in any chemical reaction. So in the main concept we do understand that all the atoms are going to be participated in the chemical reaction to become themselves stable. To become themselves stable, there are the two chances: either to lose or gain, or to share the electron. Either to lose or gain or share the electron. Maximum they do prefer to lose or gain. If not possible, they are trying to share the electron. So one clear cut picture is all the atoms are participating in the chemical reaction. Only the purpose is to get the stable as like as a noble gases. So here what happened, magnesium 12, 1s2, 2s2, 2s2, 3s2, they always try to get the octal configuration. But here last orbital, how many are there? Two electrons are there. If these two electrons are not there, if these two electrons are not there, what will be happen? There are 8 electrons again. Outermost electrons means 2s2, 2p6. See this number, NLX method you have already in it. NLX method, which is used to write the electronic configuration. N represents the main shell, L represents the subshell, X represents the number of electrons accommodated in it. So here 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, in the sense there are the outermost orbitals at 2s as well as 2p. So how many electrons are there? 8. When if 3s2 is not available. So that is the reason. Now what happens? Mg becomes 12, 1s2, I'm sorry, Mg plus 2, 1s2, 2s2, 2p6, because it lost the 2 electrons, then becomes this. You get my point. Usually magnesium is having 12, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. This is the electron configuration. Last orbital should be filled with 8 electrons. So to get that 8 electrons, how many electrons should be lost? 3s2. అంతే కదా, ఈ 3s2 కనుక లేకపోతే అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు? 2s2, 2p6 అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది? Mg becomes as a Mg plus 2. Now ఇప్పుడు 2 Mg plus 2 అన్నాం, ఇక్కడ దీని కంబైన్ కెపాసిటీ ఎంత? 2. The combined capacity is going to be 2. ఎందుకు combined capacity 2 సార్? ఇది 2 electrons లాస్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ 2 electrons ఎవరో తీసుకోవాలి కదా. According to the electron value, electron neither created nor destroyed but can be used. Electron neither created nor destroyed but can be used. As I said, simply magnesium is going to lose the 2 electrons. That's okay. But who will take these 2 electrons is the matter. So these 2 electrons are going to be combined with other. For this purpose of magnesium, it is losing 2 electrons. Okay, but where these 2 electrons goes is the matter. So that is the reason sometimes MgO can be formed. Sometimes MgCl2 also can be formed. ఎందుకని? మెగ్నీషియం ఏమో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవుతుంది. ఎట్లా చూడండి, ఇక్కడ ఓ ఆక్సిజన్ నంబర్ ఎంత? 8. అంటే 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆర్బిటాల్స్ ఎవరు? 2s, 2p. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఎన్ని కావాలి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. అంటే మోర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ నీడెడ్. అప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? O minus 2 is equal to 1s2, 2s2, 2p6. 1s2, 2s2, 2p6. మరి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే ఎవరెవరు ఇచ్చారు? ఇట్స్ లైక్ ఏ మనీ ట్రాన్సాక్షన్. నేను ఇస్తే నీ దగ్గరకు వస్తే, నువ్వు ఇస్తే నా దగ్గరకు వస్తే, నేనేం క్రియేట్ చేయలేను కదా. ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మెగ్నీషియం లాస్ట్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్సిజన్ రిసీవ్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఏమైంది? వాటి మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ ఫామ్ అయిపోయింది. Is it clear? That's called combining capacity. అదే వ్యాలెన్సీ అంటాం మనం. ఆ కంబైనింగ్ అంటే ఎన్ని కంబైన్ అవుతున్నాయి? మెగ్నీషియం లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ అవుతున్నాయి, క్లోరిన్ అయితే 1 ఎలక్ట్రాన్ కంబైన్ అవుతుంది, సోడియం లో అయితే 1 ఎలక్ట్రాన్ కంబైన్. అందుకే వ్యాలెన్సీ మోనో, డై, ట్రై అని చెప్తాం. మోనో అంటే 1, డై అంటే 2, ట్రై అంటే 3. This is what the meaning of valency. Combining capacity in the sense how many electrons one atom lose, same how many electrons the other atom can receive. Based on this, 2 bonds can be formed. One is ionic bond, one will be covalent bond. As so far we discussed, what we said, atoms are not going to be participated in the chemical reaction unless they are not stable. So
ionic bond. మామూలు chemical bond అంటే ఏం చెప్పాను? If you wanted to bind, the atoms are going to be bind together, the energy is required, that energy is going to be a chemical bond. There are the two types of chemical bond. One will be the ionic bond, one will be the covalent bond. See, let's talk about the ionic bond. Ionic bond and a bond which is formed due to transfer of electrons. A bond can be formed due to transfer of electrons, can be known as what? Ionic bond. In the name itself we have ion, means they may be lose of electron, they may be gain of electron. Plus ఉన్న ion అని అంటాం మనము, మైనస్ ఉన్న ion అని చెప్తాం. అంటే if I say Na plus, this is also ion. If I say Cl minus, this is also ion. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము? కెమికల్ బాండ్ ఇస్ ionic bond is one which is formed due to transfer of electron. Transfer of ఒకటి ఇవ్వాలి, ఇంకోటి తీసుకోవాలి. That is the meaning of transfer. Okay, so to understand this, let's take an example how the ionic bond is going to be formed. See, as per your sodium number is 11. Its atomic electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So it is not stable. So sodium is going to become as a cation. Cation ki cathode ki tera chuskondi first meeru. Cation ante plus, anion ante minus, cathode ante minus, anode ante plus. ఇది తేడా చాలా వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. cation అంటే ప్లస్, anion అంటే మైనస్, cathode అంటే మైనస్, anode అంటే ప్లస్. ఎందుకంటే ఇవి ఎలక్ట్రోన్స్, ఇవి అయాన్స్, దానికి దీనికి తేడా ఉంటుంది. అర్థమైనదా? ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము? సోడియం ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ యాజ్ ఎ క్యాటయాన్. ఎందుకని? బై లూజింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకు లూజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఎందుకు? లాస్ట్ ఆర్బిటాల్ షుడ్ బి విత్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇన్ ద కేస్ ఒకవేళ 3s1 కనుక లేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమైతే ఇది లేదనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని కనబడుతున్నాయి? 2s2, 2p6. ఎన్ని అన్నట్టు? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ 8 కాన్ఫిగరేషన్. సో దట్ Na is becoming as Na plus 1s2, 2s2, 2p6. Okay, let's talk about the chlorine. Chlorine number what, Nana? 17. Its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ఇప్పుడు ఇందులో బ్యాలెన్స్ ఆర్బిటాల్స్ ఎవరు? 3s, 3p. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 8 ఉండాలంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? 1 electron. So to become stable, chlorine is going to become as the anion. అర్థమవుతుంది? ఇదేమో క్యాటయాన్, ఇదేమో anion. క్యాటయాన్ అంటే ప్లస్, anion అంటే మైనస్. అప్పుడు ఏమైందన్నా? క్లోరిన్ బికమ్స్ as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనట్టు మనకి? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బికమ్స్ దిస్. నౌ టు కంబైన్ Na plus Cl minus is gives rise to NaCl. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఎందుకని? సోడియం ఏమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయింది, క్లోరిన్ ఏమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయింది. ఈ లూజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఎవరి దగ్గరకు వచ్చింది? క్లోరిన్ దగ్గరకు. అంటే ఒక బాండ్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? క్లోరిన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కాబట్టి ఏం ఫార్మ్ అయింది? NaCl ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టేట్? ఇది మాలిక్యూల్ స్టేట్. ఇదే స్టేట్ అయానిక్ స్టేట్. ఎందుకంటే దే ఆల్రెడీ లాస్ట్, దే ఆల్రెడీ గెయిన్, బట్ టుగెదర్ దే ఫార్మ్ ఏ మాలిక్యూల్. అంటే దే ఆర్ కంబైన్డ్. ఎలా కంబైన్ అనేది? వీడేమో లాస్ అయ్యాడు, వీడేమో గెయిన్ అయ్యాడు. అంటే దాని అర్థం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎందుకే ఇది అయానిక్ కాంపౌండ్ అని చెప్తాం. దీని ఇక్కడ మనము అయానిక్ కాంపౌండ్ అని చెప్తాం. టేక్ ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫార్ములేషన్ తీసుకుందాం, MgO. యాజ్ యూజువల్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి? Mg number is going to be 12. What it happens? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. How many valence electrons are there? వ్యాలెన్స్ అంటే ఈ నంబర్ చూడాలి, ఈ n నంబర్ దగ్గర చూడాలి. 3 ఉంది కాబట్టి అది వ్యాలెన్స్ అయితే. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, బికమింగ్ యాజ్ ఏ cation. cation లో 1s2, 2s2, 2p6. This is Mg plus 2. Next, take the oxygen. Oxygen number what, Nana? 8. 1s2, 2s2, 2p4.
How many valence electrons are there? 6 valence electrons are there. ఎందుకంటే 2 plus 4 6. నెక్స్ట్ అప్పుడు O-2 ఇది మారదు, నన్ను అటామిక్ నంబర్ మారదు. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయినా ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయినా అటామిక్ నంబర్ నెవర్ చేంజెస్. నౌ O-2 1s2 2s2 2p6. ఎందుకని ఇందులో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకుంది కాబట్టి 2p4 కాస్త ఏమైంది 2p6. నౌ Mg+2 plus O-2 gives rise to MgO, magnesium oxide. ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయింది, ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు కంబైన్ కెపాసిటీ ఎంత? ఇక్కడ కంబైన్ కెపాసిటీ ఎంత? 2. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ అయితే అంత కెపాసిటీ వచ్చినట్టు. NaCl కంబైన్ కెపాసిటీ ఎంత? 1. అక్కడ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి. అట్లాగే అల్యూమినియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం. Aluminum number is going to be 13. Okay, how do you write? 1s2 2s2 2p6 3s 3p1. ఇది రాసే పద్ధతి మనకి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. ఎన్ని వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మామూలుగా ఇట్లా రాయాలంటే ఎట్లా రాస్తాం మనం? 2, 8, 3 అని రాస్తాం దీన్ని. Okay, now aluminum becomes as cation. Aluminum becomes as a cation by losing the 3 electrons. అప్పుడు ఏమవుతుందన్న 1s2 2s2 2p6. That's it. నెక్స్ట్ క్లోరిన్ తీసుకుందాం. క్లోరిన్ ఎంత ఆల్రెడీ మనం చూసాం 17 నెంబర్ అంటే ఏమైతుందా 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. It needs how many electrons? More 1 electron to become stable. అప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? anion cation anion cation అంటే ప్లస్, anion అంటే మైనస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Cl minus is equal to 17. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇంతసేపు మనం మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ చూసాం. మెగ్నీషియం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయింది, ఆక్సిజన్ 2 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయింది, నో ప్రాబ్లం. Same way, sodium lost 1 electron, chlorine gained 1 electron, no problem. But ఇక్కడ aluminium how many electron is losing? 3. Chlorine capacity ఎన్ని electrons తీసుకుంటుంది? 1. అంటే నేను ఇచ్చేది 3 electrons, నువ్వు తీసుకునేది ఎన్ని? 1 electron. అప్పుడు 2 electrons వేస్ట్ అవ్వదు కదా. According to the conservation of electron neither created not destroyed but can be used. ఇప్పుడు అల్యూమినియం 3 electrons ఇస్తుంది, క్లోరిన్ ఏం చేయగలుగుతుంది? ఓన్లీ 1 electrons it can take. What about the 2 more electrons? So capacity cannot be changed but quantity can be changed. అంటే ఎట్లా సార్? అంటే అల్యూమినియం Al+3 3Cl minus gives rise to AlCl3. అంటే ఒక క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నప్పుడు 3 క్లోరిన్స్ ఏమైతాయి? 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాయి. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర 1 kg బాక్స్ ఉందబ్బా, 1 kg లో 1 kg పప్పు పోసాను, నువ్వు 3 kg పప్పు పోయాలి. అది 1 kg బాక్స్ లో సూట్ అవుతుందా? అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? 3 బాక్సులు తీసుకుంటాం, ఇల్లొక 1 kg ఇల్లొక 1 kg ఇల్లొక 1 kg. అంటే కెపాసిటీ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ కానీ యూ కెన్ చేంజ్ యాజ్ ఎ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ కూడా అల్యూమినియం ఇస్ గివింగ్ ద 3 electrons, chlorine can take only 1 electron, so you take the multiples of chlorine. How many chlorine did you take? 3, so it forms as a AlCl3. So these are all ionic compounds. Ionic compound అంటే ఏం జరగట్లేదు అక్కడ. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా వినాలి మనం. అటామిక్ స్టేట్ లో ఉన్నదానికంటే అయానిక్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టేబుల్ గా ఉంటాయి మనకు అవి. అంటే అయానిక్ స్టేట్ ఈజ్ నెవర్ స్టేబుల్. మళ్ళీ ఏం చేస్తే ఎవరితో ఒకరితో కంబైన్ అవ్వాల్సిందే, కంబైన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చాలా వరకు ఇంతవరకు చెప్పి వదిలేస్తాం మనం. అసలు కంబైన్ ఎందుకు ఇవ్వాలో నేను చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు అటామిక్ స్టేట్ లో ఉన్నంతసేపు మనం ఏమనుకున్నాము? ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రైంగ్ టు గెట్ ద స్టెబిలిటీ లైక్ ఏ నోబుల్ గ్యాసెస్. అందులోనే మనం ఏమన్నాము? ఆక్టాల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే కనుక దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టేబుల్ అన్నారు. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేసినా దే ఆర్ లూజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఉంది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయింది? 3 electrons లూజ్ అయింది. ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? క్యాటయాన్. అల్యూమినియం అనేది క్యాటయాన్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు కన్వర్ట్ అయింది అంటే లాస్ అయిందని ఖచ్చితంగా ఎవరో తీసుకుంటారు కదా. యాజ్ ఐ సెడ్ ఎలక్ట్రాన్ నెవర్ క్రియేటెడ్ నెవర్ టెస్టెడ్ బట్ కెన్ బి యూజ్డ్. అంటే అల్యూమినియం 3 electron లాస్ అయింది అంటే ఇమ్మీడియట్లీ దోస్ 3 electrons ఆర్ గెట్ టేకెన్ ది అదర్. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? క్లోరిన్ తీసుకుంది అక్కడ, ఖచ్చితంగా కంబైన్ అయింది అక్కడ.
అంటే అందుకనే స్టేబుల్ ఎందుకు అనము అంటే ఆల్రెడీ అయానిక్ లోకి వచ్చినది అంటేనే ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరెవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని. వన్ లాస్ అదర్ వన్ షుడ్ గెయిన్ కంపల్సరీ, ఎవరో కాదు, క్లోరిన్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అయానిక్ స్టేట్ నెవర్ బి స్టేబుల్. అసలు అయానిక్ స్టేట్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ లాంగ్ స్పాన్, ఆల్వేస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంబైన్ ది అదర్. సో దట్స్ వాట్ హియర్ అయానిక్ బాండ్. ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అయానిక్ బాండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ ఎగ్జాంపుల్ రాసినా పర్వాలేదు, NaCl రాయొచ్చు, MgO రాయొచ్చు, ALC ఏది రాసాం కానీ నీట్ గా ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి. ఆనయాన్ కాటయాన్ అనుకుంటూ. ఆనయాన్ అంటే మైనస్, క్యాటయాన్ అంటే ప్లస్, క్యాథోడ్ అంటే మైనస్, యానోడ్ అంటే ప్లస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. ఇది క్లియర్. ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ మళ్ళీ, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం కూడా మనకు రావాలి. ఆల్రెడీ ఇది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది మనకి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో. అంత పెద్దగా వద్దు కానీ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే 30 ఎలిమెంట్స్ వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ రాయొచ్చు. ఎట్లా రాయొచ్చు? దీని కెపాసిటీ 2, దీని కెపాసిటీ 2, 6, 2, 6, 2, 10. అప్పుడు ఏమవుతున్నా 2 + 2 4, 10, 12, 18, 20, 30. మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వరకు రాయొచ్చు మీరు? 30 ఎలక్ట్రాన్. అంటే జింక్ దాకా మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇది మాయిలెస్ డయాగ్రామ్ లో ఉంటుంది మనకి, ఇది ఎలా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఇంకో బాండ్ ఏమొస్తున్నానంటే ద బాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కోవలెంట్ బాండ్. ఇంతసేపు ఏమనుకున్నాము? షేర్ నంబర్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బి లాస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బి గెయిన్. అంటే డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ద బాండ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ అయానిక్ బాండ్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏంటి? హౌ ద కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్. సి an atom maximum can lose 3 electrons, maximum can gain 3 electrons. That's it. More than that it is not possible. If there is no chance of lose or gain of electrons, there is only chance of share of electrons అంటాం. There is a chance of share of electrons అని చెప్తాం. ఇప్పుడు the simple thing is హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ నంబర్ ఎంత? 1s1. ఇప్పుడు ఇంకొక హైడ్రోజన్ తీసుకుని నంబర్ ఎంత? 1s1. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కెనాట్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్, కెనాట్ గెయిన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? షేర్ చేసుకొని H2 ఫామ్ అవుతుంది మనకి. లేదా O2 మాలిక్యూల్ తీసుకోండి. O2 తీసుకున్నప్పుడు దాని నంబర్ ఎంత అవుతుందన్న? 1s2, 2s2, 2p4. 2p4 అంటే ఇట్లా 1, 2, 3, 4. ఇందులో ఎలోన్ గా ఉంది ఎవర్రా? 2py, 2pz. ఏది? 1 ఆక్సిజన్ లో. ఇంకొక ఆక్సిజన్ తీసుకో, అందులో కూడా మళ్ళీ సేమ్ 1s2, 2s2, 2p4. సేమ్ 1, 2, 3, 4. ఇందులో ఖాళీ ఉన్నది ఎవరా? 2py, 2pz. ఇప్పుడు ఏమైతాయి? 2py, 2py కెన్ షేర్ ద ఎలక్ట్రాన్, 2pz, 2pz కెన్ షేర్ ద ఎలక్ట్రాన్. అప్పుడు ఎలా వస్తుంది మనకి? లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. లూయిస్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని ఉన్నాయి నీకు? ఆల్మోస్ట్ అవి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను నంబర్ చూడాలి ఇట్లా. అప్పుడు ఏమైతుంది? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఎన్ని లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? రైట్. సేమ్ యాజ్ యూజువల్లీ మన కన్వీనియంట్ గా మళ్ళీ రాసుకుందాం. అప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతాయి, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమైంది మనకి? ఏ బాండ్ ఫామ్ అయింది? ఏ బాండ్ ఫామ్ అయింది? డబుల్ బాండ్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయితే సింగిల్ బాండ్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే డబుల్ బాండ్, 3 ఎలక్ట్రాన్ షేర్ అయితే ట్రిపుల్ బాండ్. ఓకే, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. సరే, ఒక నైట్రోజన్ కూడా చూద్దాం. నైట్రోజన్ నంబర్ ఎంత? 7. ఏమైంది? 1s2, 2s2, 2p3. 2p3 అంటే ఇదే కదా అకార్డింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటం. 1, 2, 3. ఇది 2px, 2py, 2pz లేదా px, py, pz. ఓకే, ఇంకొక నైట్రోజన్ తీసుకోండి. అక్కడ కూడా 7 కదా. 1s2, 2s2, 2p3 అంటే 1, 2, 3 px, py, pz. px, py, pz. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? లెట్స్ ట్రై లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. 1, 2, 5 కదా, మరి ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. అండ్ ఆల్రెడీ పెయిర్. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ పెయిర్. నా కన్వెంట్ కోసం రాసుకుంటున్నాను అంతే ఇట్లా.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి షేడ్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి షేడ్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్సో ఇస్ గోయింగ్ టు బి షేడ్. అప్పుడు ఎన్ని షేర్ అయ్యాయి, 3. అప్పుడు ఎన్ని బాండ్స్ వస్తాయి, ట్రిపుల్ బాండ్. అంటే దాని అర్థం ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఎన్. ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O2, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2. అందులో ఇంత ఉంది. మరి ఎంత లెంత్గా రాస్తున్నామని కాదు, ఎంత ఎక్స్ప్లెనేటరీగా రాస్తున్నామని మ్యాటర్ అక్కడ. ఇది O2 మాలిక్యూల్, ఇది N2 మాలిక్యూల్. కాకపోతే as the atoms are sharing the electrons, they are not going to be strong enough like a ionic bond, because in the ionic bond electrons are completely transferred. One has lost, one has gained. But in the covalent bond ఏమవుతుంది, just electrons are sharing, they are not losing, they are not gaining. అంటే there is no cation, there is no anion. కాబట్టి the strength of covalent bond is lesser than ionic bond. A simple technique is selling by sharing. నేను అమ్మేసాను, నువ్వు కొనుక్కున్నావు. So I have no rights, you have a right, it's close. But both of us sharing it, what happened, you have a right and I have a right. So clear, the same way it is happening here. Covalent compounds are not stable, covalent compounds are not stronger as like as a ionic compounds, because in the ionic compounds they are going to lose the electron, one of them is going to be gain the electron. In the covalent compounds both of them sharing the electrons but not losing but not gaining. This is what covalent compound. Tomorrow we will go through the VSAPR theorem. Tomorrow it will be gets finished.